sámàlà wá fi jó. Ọ̀nà mi mo wà jẹ́ ìráyè ṣe tèmi. Ìyàwó mi lọ́nà màmá dúró sọ mi. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láyọ̀ Ọlọ́run ló ràn mí wá. Ire ni mo yàn orí obìnrin kò mi. Ọ̀nà mi má là Ọlọ́run ṣàní tèmi. Ọ̀nà mi mo wà jẹ́ ìráyè ṣe tèmi. Ṣòǹgbọ́ ṣòǹfilẹ̀ Ògòdó Jazz Clear. Adamimogo 93.1 FM Lagos. Music, sports, news, officials say 3 men open fire. entertainment. No one does it better. Adamimogo FM 93.1. We talk information and entertainment station. Voice of the Lord. A News Express this evening. Governor Zulum raises alarm, says Borno losing ground to insurgency. Federal government commends immediate audit of Ajokuta Steel to attract investors. Sanwo-Olu, Crown Princess of Sweden, deepen Lagos-Sweden ties with focus on trade technology. Good evening and welcome to News Express on Adamimogo 93.1 FM Lagos, a blend of national, local, political, international sports and entertainment news. I am Oge Mark, and now the news in detail. We kick off from the north. The governor of Borno State, Babagana Zulum, says the recent wave of Boko Haram attacks and abductions across several communities suggests that the state once again losing ground in the fight against insurgency. Speaking at a special security meeting in Maiduguri, Governor Zulum said the dislodgement of military bases in areas including Wajiko, Sabongeri, Wulugo and Izige, along with the killing of civilians and security personnel, was deeply worrying. He acknowledged support from the federal government and the military, but urged for more investment in advanced military technology to contain the renewed attacks bedeviling parts of the Sahelian Borno, which shares international borders with 3 African countries of Chad, Niger, and Cameroon. Also speaking, the Sheikh of Borno, Abubakar El-Kanemi, warned that several communities in Guzamala, Mat and Abdam remain under militant control and lack of any civil presence. Suspected bandits have kidnapped a 400-level economics student from Federal University, Benin Kebbi, Augustine Madubia, during an early morning raid on an off-campus hostel. Spokesman of the university, Jamilu Magaji, confirmed the incident occurred around 3 o'clock in the morning at Istijaba village in Kalgor local government area. According to eyewitnesses' accounts, 5 armed men assaulted students sleeping outdoors before abducting Madubia, while a 200-level student, Colinius Stephen, managed to escape unharmed. A neighbor who intervened during the attack, Sidi Husseini, was fatally shot during the attack. The statement indicated that Vice-Chancellor Professor Mohammed Zaiya Umar has alerted Kebbi State Governor Nasir Idris and security agencies while assuring students of enhanced safety measures.
The defense headquarters has clarified that no ransom was paid to secure the release of retired Brigadier General Marzo Siga, who was held by kidnappers for 56 days. In a statement, military spokesperson Brigadier General Tuku Gusau said the troops used both air and ground operations across parts of Katsina State to pressure the abductors and facilitate the rescue. He noted that the operation spanned the Dan Musa, Kankara, and Taskari, where the former NYSC Director General was believed to have been moved during captivity. General Gusau criticized online claims suggesting a ransom was involved, calling them mischievous and an attempt to undermine the military's ongoing efforts in the Northwest. He said the rescue was made possible through a combination of strategies underlining the high value placed on General Tsiga's life and dedication to the troops involved. And now, Osun State Governor Demola Adeleke has relaxed the curfew in Ifon, Ilobu, and Eri-Osun communities, reducing it from 17 hours to 12. The curfew was imposed following violent clashes over land dispute in Irapodun and Orolu local government area. In a statement today, the Commissioner for Information, Kolakbo Alimi, said the decision reflects the gradual return of peace. Governor Adeleke urged a newly expanded 100-member peace committee to swiftly address the root cause of the conflict and recommend lasting solutions, while local authorities and security agencies will remain on alert during the revised curfew hours. The Minister of Steel Development, Shoaibu Audu, says the federal government is set to begin a full technical and financial audit of the Ajaokuta Steel complex as part of efforts to attract private investors. Speaking in Abuja, the minister said the audit followed directives from President Bola Tinubu and is key to the planned revival of the steel sector. He was addressing officials during the handover ceremony to the new managing director of the Ajaokuta Steel Company, Professor Nasiru Nahim Abdul Salam. Professor Abdul Salam replaces the acting sole administrator, Engineer Kanwai Joseph, who is retiring after nearly 35 years of service. The Ajaokuta Steel Plant, which was initiated in 1979, has yet to produce a single shift of steel, as several administrations insist revival is central to Nigeria's industrial development agenda. And now, just a day after being removed as majority leader and chief whip of the Edo State House of Assembly, Charity and Yekini Idaya have returned as minority leader and minority whip. The two lawmakers, both members of the People's Democratic Party, were replaced yesterday as the All Progressives Congress claimed the majority in the House of Assembly. Another PDP member, Natasha Osawaru, also lost her position as deputy majority leader. Their reappointment was announced by the Speaker of the House, Blessing Abakabo, during an emergency plenary based on a letter signed by the party's caretaker chairman, Dr. Anthony Azibimi. An Abuja-based real estate developer, Jude Ezenwafo, has emerged as the governorship candidate of the People's Democratic Party for the upcoming Anambra State election slated for November 8, 2025. The announcement was made by Chijioke Onwubuya, retired, who chaired the PDP National Committee overseeing the primary, which took place at the Professor Dorakwili Women Development Center in Awka. Ezenwafo, who ran unopposed, was the only aspirant to have purchased the party's nomination forms. So far, the All Progressives Grand Alliance has returned incumbent Governor Professor Chukwuma Soludo as its candidate. The All Progressive Congress is fielding Nicholas Ukachukwu,
Labour Party has nominated former NJW boss George Mogalu, while African Action Congress presents the only female candidate in the race, Ms. Chioma Ifemuladika. Coming up on News Express and Sports, Canopy Lesson 2 investigate official over assault. On entertainment, Burna Boy bemoans poor streaming revenue from Nigerian. You can listen to Adami Mogo 93.1 FM from any part of the world. Download the Adami Mogo 931 FM app from Google Play Store and Radio Garden. And follow us on Adami Mogo 93.1 FM on Facebook, Twitter, and Instagram. If you have eyewitness stories, clips exclusive to share, contact the Adami Mogo FM newsroom via mail at newsroom@adamimogofm.com. Or you can dial 070-634-03583. You can dial 090-319-69629. Adami Mogo 93.1 FM Lagos, Voice of the Light. Glad you're still there now to the rest of the news. In the metropolis, the state governor Babajide Sanwo-Olu has pledged to strengthen bilateral relations with Sweden in information technology, cybersecurity, and infrastructure. The governor, represented by his deputy Obafemi Hamzat, stated this during a courtesy visit by the Crown Princess of Sweden, Princess Alice Desiree. Sanwo-Olu highlighted Lagos' investment in 6,800 kilometers of fiber optics and the construction of multiple data centers, positioning the state as Nigeria's digital hub. In her remark, the Crown Princess praised Lagos as Nigeria's economic backbone, highlighting Sweden's interest in deepening collaborations. Sweden's Minister of Infrastructure, Andreas Carlson, said the visit aims to boost green economy ties and digital innovation, and inaugurated the first Swedish trade office in Lagos. And now, Managing Director of Financial Derivatives Company and economist Besima Akrewan has warned that Nigeria's inflation, currently at 23.18%, may rise due to recent petrol price hike. Speaking on TV, he noted that while food prices are climbing amid planting season, transport fares have not surged yet. In the retail market, Nigeria's price of petrol, PMS, is now at 930, while diesel is at 1,080 to 1,100. But what we've seen recently, the last few days, is that domestic commodity prices have begun to increase. Most notably, after the fasting, we've seen a 20% increase in the price of tomatoes. We've seen an increase in the price of peppers, and we've also seen an increase in the price of palm oil. There was a decline of 2% for vegetable oil to 19,000, and rice is at 85,000. So what are we seeing? We are seeing commodity prices, food commodity prices begin to increase, driven by the fact that the planting season is here. Rowan also links global economic uncertainty to U.S. tariffs imposed under former President Donald Trump, affecting gold and crude oil prices. He predicts the U.S. may reverse such policies before the 2026 midterms. The United States, I think, will reverse some of those decisions when it begins to impact everybody. We are in a political system. In 2026, there's going to be midterm elections. So I think the United States is going to actually begin to retrace some of the steps, but without giving in totally. There was a reason why the Republican Party and Trump decided to alter the current infrastructure, what I call the architecture, the global financial architecture. Will they achieve everything? No, they will not achieve everything, but they will achieve a little bit, and that little bit will tilt things in a particular way. The U.S. economy is a service economy, so even if you impose tariffs, there are not tariffs on services. He urged calm, stating current volatility will likely be short-lived.
Meanwhile, the United States has identified Nigeria's import bans on 25 product categories as a major trade barrier affecting American exporters. In its annual trade assessment, the U.S. Trade Representative highlighted restrictions on beef, poultry, pharmaceuticals, and spirits among the top 10 unfair trade practices by foreign nations. The USTR warned such practices hurt American farmers, manufacturers, and workers, linking them to job losses and factory closures. Notably, China was criticized for undercutting U.S. flag makers with $2 million in monthly lost sales due to China's import. The report comes as the U.S. ramps up protectionist policies under the Trump's trade agenda. And now outside Nigeria, the net worth of the world's richest man, Elon Musk, has dropped below $300 billion due to a loss of $4.4 billion as Tesla shares plunged. Since the start of 2025, Tesla's decline has wiped out a staggering $134.7 billion from Musk's fortune, leaving him with a net worth of $297.8 billion. This marks the first time since late 2024 that Musk's wealth has fallen below this threshold, placing him among the day's biggest financial losers. The losses come amid a turbulent global market, with stock indices like the Dow and Nasdaq experiencing significant declines attributed to new U.S. tariffs, which are continuing to affect global trade markets. Bloomberg's index, which tracks the world's 500 richest individuals, experienced its third worst day on record, with a staggering $271 billion wiped off the collective wealth of its members. United States President Donald Trump is planning to fine immigrants under deportation orders up to $998 a day if they fail to leave the United States, and to seize their property if they do not pay. The fine stems from a 1996 law that was enforced for the first time in 2018 during first term in office. The administration reportedly plans to apply the penalties retroactively for up to 5 years, which could result in fines of more than $1 million, considering seizing the property of immigrants who do not pay the fines. The U.S. Department of Homeland Security spokesperson Tricia McLaughlin, in a statement, said that immigrants in the U.S. illegally should use a mobile app, formerly known as CBP, one rebranded as CBP Home under Trump, to self-deport and leave the country immediately. And now turning to sports, the management of Kano Pillars has promised to investigate one of its officials for assaulting a match official at the ongoing nationwide Under-19 Youth League. This was contained in a statement by the club's Media and Communications Office, expressing dismay at a disturbing image circulating on social media involving a member of a traveling contingent to Ilori for the ongoing nationwide Under-19 Youth League. The statement noted that the club has immediately launched an internal investigation and is currently reviewing video footage of the match in question to ascertain the facts. It assured that appropriate disciplinary action will be taken against the individual involved, in line with the club's code of conduct and commitment to upholding professionalism, sportsmanship, and respect for the beautiful game. And still in sports, tennis world number 2 Alexandra Zverev has struggled for any kind of form since his defeat by Jannik Sinner in the Australian Open final at the end of January, winning 6 of 12 matches. Zverev won the first set against former Wimbledon runner-up Matteo Berrettini, but a break of serve in the 6th game of the second set knocked him out of Monte Carlo. Meanwhile, Danish 10th seed Holger Rune retired due to illness against Nuno Borges. Rune, the Monte Carlo runner-up in 2023, called for the doctor after losing opening set before shaking hands with his opponent while trailing 6-3-0.
Three-times champion Stefanos Tsitsipas begins his title defense against Australians Jordan Thomas later today, while Novak Djokovic and Carlos Alcaraz start their campaign on Wednesday. And on entertainment, multi-award-winning singer Burna Boy has advised fellow artists to look beyond local success and aim for international stardom. He claimed that the monetary value of 1 million streams in Nigeria is just $300, while in the West it is $3,000. The African giant encouraged artists to aim higher or explore other business ventures. As we conclude News Express on Adami Mogo 93.1 FM this evening, here is a recap of the biggest stories. It was in the news that the governor of Borno State, Babagana Zulum, says the recent wave of Boko Haram attacks and abductions across several communities suggested that the state is once again losing ground in the fight against insurgency. We told you that the Minister of Steel Development, Shaibu Audu, says the federal government is set to begin a full technical and financial audit of the Ajaokuta Steel Complex as part of efforts to attract private investors. It is also in the news that Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu, represented by his deputy Obafemi Amzat, has pledged to strengthen bilateral relations with Sweden in information technology, cybersecurity, and infrastructure, following a courtesy visit by the Crown Princess of Sweden. And that's News Express, is produced by Sam Olugbemini. I am Oge Mark. Good evening. Adami Mogo FM 93.1, Voice of the Light. àsìkò ìròyìn ti tó bóyá ẹ jẹ́ ká jọgbọ́n lónílé lálejò bóyá lọ́mọdé lágbà ó ẹ mú kalẹ̀ owó ẹ mú kalẹ̀ ọmọ ìròyìn tó jẹ́ ojúlówó rédíò yìí lẹ ti máa gbọ́ 93.1 FM ìkànnì tó tayọ Lẹ́kì la máa fi kalẹ̀ sí nígboro Èkó Adami Mogo FM bóyá. gómìnà Zulum ti ké gbàjarè o tó sì ṣàlàyé wípé ìpínlẹ̀ Borno ló ti ń pàdánù nínú ìjà tako ìgbésùmọ̀mí lágbègbè náà. àkúta eléyìí láti fi fa ojú àwọn olùdókòwò mọ́ra lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Sanwó-Olú àti ọmọọbabìnrin orílẹ̀‐èdè Sweden ni wọ́n ti tún gbòǹgbò ìbáṣepọ̀ tí ń bẹ láàrin Èkó àti Sweden ni wọ́n ti tún wà o pẹ̀lú bí wọ́n ṣe gbé àfojúsùn wọn sórí ìdókòwò tó ń ti ìmọ̀ ayélujára.
ẹ kúrò lẹ́ o ẹ káàbọ̀ sórí àkótán ìròyìn wa láti ìkànnì adámimógo 93.1 FM tá a kalẹ̀ sí Lẹ́kì nílùú Èkó. Olúṣọlá Àdìsá ló kọ mi ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gómìnà ìpínlẹ̀ Borno Babagana Zulum ó ní ó ti ní jákèjádò àwọn ìgbèríko àti agbègbè ní ìpínlẹ̀ Borno ó ní ó ti fojú hàn dé wípé ìpínlẹ̀ ọ̀hún lẹ́ẹ̀kan sí ló ti ń pàdánù ìjà tako ìwà ìgbésùnmọ̀mí lágbègbè náà. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé pàtàkì eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ààbò ní Maiduguri, gómìnà Zulum ló ṣàlàyé wípé gbígbé ibùdó bárẹ́kì àwọn ọmọ ológun eléyìí tó wà ní agbègbè Wajiriko, Sabongeri, Wugo àti ní Isge òun náà ni ó wà ní ìbámu pẹ̀lú ìṣekúpani nípakúpa pàápàá tàwọn aráàlú àti àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò eléyìí tí ó kọni lóminú. Bẹ́ẹ̀ náà ló tẹpẹlẹ mọ́ o wípé ìjọba àpapọ̀ ni ó ṣèrànwọ́ tó ti iléeṣẹ́ ológun ṣùgbọ́n tí ó rọ̀ wọ́n láti rí i pé wọ́n mú ọwọ́ ìrànwọ́ wọn lọ sókè látàrí kíkó àwọn ohun ìjà ológun eléyìí tó jẹ́ ìgbàlódé wá sí ìpínlẹ̀ ọ̀hún láti fi lè kojú àwọn ikọ̀ ìṣùkọ́kù Boko Haram, pàápàá bó ti jẹ́ pé ìpínlẹ̀ ọ̀hún ó náà ni ó pín ẹnu bodè pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ adúláwọ̀ mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ níbi tá a ti rí Chad, Niger àti orílẹ̀-èdè Cameroon. Nígbà tóun náà ń sọ̀rọ̀ ẹni tí í ṣe Shehu Borno Abubakar El-Kanami ẹni tó ṣe kìlọ̀kìlọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìgbèríko àti agbègbè bíi Guzamala, Marte àti ní Abadama òun náà ni wọn ò sí ní abẹ́ ìdarí òṣìṣẹ́ elétò ààbò kankan tó jẹ́ pé gbogbo àkóso bẹ̀ làwọn ajìjàgbara tó ń ti àwọn agbébọn jàbíìjì ni wọ́n ti gbàkóso báyìí. ẹ̀wẹ̀ àwọn afurasí agbébọnjà kan ó ní wọ́n ti gbé akẹ́kọ̀ọ́ kan láti ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ti Birnin Kebbi ìyún Augustine Madubiya ní mọ́júmọ́ nígbà tí wọ́n ṣe ìkọlù sí ilégbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó wà lágbègbè náà. Ẹni tí í ṣe agbẹnusọ fún ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ọ̀hún Jamilu Magaji ẹni tó fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún múlẹ̀ ni ló ṣàlàyé wípé ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ọ̀hún ló ṣẹlẹ̀ o ní nǹkan bíi aago 3 ìdájí níbi tí wọ́n ti kọlu agbègbè East Jaba eléyìí tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ Kago ní ìpínlẹ̀ náà. Gẹ́gẹ́ bí àwọn tí ọ̀rọ̀ tó ṣojú wọn ni wọ́n ṣàlàyé wípé àwọn agbébọn tí wọ́n dè àmọ́ra 5 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun náà ni wọ́n ṣe ìkọlù sáwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún eléyìí tí wọ́n ń sùn ní ìta ilé wọn nígbà tí wọ́n jí Madubiya gbé. Ẹni tí ó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ kan tó wà ní ìpele kejì Cornelius Stephen ó ní orí kó yọ láì farapa lọ́wọ́ àwọn agbésùmọ̀mí ọ̀hún. Ẹnìkan ti ṣe alábàágbé nínú ilé ọ̀hún ẹni tí ó dá sí ìtàkùrọ̀gàn ọ̀hún ìyún Sidi Ozeni ó ní ó fara kọ́ta yánmọ̀yánmọ̀ nínú ìkọlù náà. Nínú àtẹ̀jáde eléyìí tí ẹni tí ṣe ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ọ̀hún ọ̀jọ̀gbọ́n Mohammed Zanya Umar tó fi léde ni ó ṣàlàyé ò wípé òun ti bùn gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún Nasiru Idris gbọ́ àti àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò tọ́rọ̀ kàn tó sì fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ wípé ètò ààbò lágbègbè ọ̀hún òní yóò rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ láti ìsìn lọ. ẹ̀wẹ̀ iléeṣẹ́ ológun lédè wa Nàìjíríà ó ní wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ tán sì ti ṣàdáyanrí ọ̀rọ̀ wípé àwọn ò sanwó ìtanràn kankan o ìyún láti gba ẹni tí ó jẹ́ ajagunfẹ̀yìntì ìyún ọ̀gágun Marzau Tisga padà o ẹni tí ó ti wà lọ́wọ́ àwọn ajínigbé fún bíi ọjọ́ 64 nínú àtẹ̀jáde kan láti ọwọ́ ẹni tí í ṣe agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ológun léde wa Nàìjíríà ìyún ọ̀gágun Tukur Guzau ni ló ṣàlàyé o wípé àwọn ọ̀wọ́ ológun eléyìí tí wọ́n lo òfurufú àti orí ilẹ̀ jákèjádò ìpínlẹ̀ Katsina òun náà ni wọ́n rí wípé àwọn rọ àwọn ajínigbé ọ̀hún pa láti rí pé àwọn rí ọ̀gágun ọ̀hún gbà padà bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó tẹ pẹ̀lẹ́ mọ́ wípé iṣẹ́ ọ̀hún ó ní àwọn gbèsè o pẹ̀lú bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbègbè eléyìí tí àwọn ní ìgbàgbọ́ wípé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti gbé ọ̀gágun ọ̀hún bíi Damosa, Kankara àti ní Faskari níbi tí wọ́n ti gbé ẹni tí í ṣe ọ̀gá àgbà àjọ agùnbánirọ̀ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ ọ̀hún kó tó di pé wọ́n gbé lọ sí agbègbè míì. Ọ̀gágun Gusau ẹni tí ọbẹ̀ náà àtẹ́lu ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìròyìn lórí ẹ̀rọ ayélujára tó ń jà rìnrìn
wípé àwọn sanwó ìdásílẹ̀ kó tó di pé wọ́n tú ọ̀gágun ọ̀hún sílẹ̀. Ó ṣàlàyé wípé àjọṣepọ̀ ṣẹ́ iléeṣẹ́ ọmọ ológun àti ọgbọ́n àtinúdá eléyìí tí wọ́n ṣàjọpín ẹ̀ òun náà ni ó padà pé eléyìí tó mú kí àwọn rí ọ̀gágun ọ̀hún gbà padà lẹ́yẹ ọ̀sọ́ka. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Adémọ́lá Adélékè ó ní ó ti mú àdínkù dé bá òfin kólé-ó-gbélé ní agbègbè Ìfọ̀n Ìlóbò àti ní Ẹ̀rìn Ọ̀ṣun níbi tí ó ti dínkù láti wákàtí 17 sí wákàtí 12. Òfin kólé-ó-gbélé ọ̀hún náà ni wọ́n gbé òǹdòǹgbòrò rẹ̀ ságbègbè ọ̀hún látàrí ìtàkùrọ̀ gan eléyìí tó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn agbègbè ọ̀hún lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ Ìrẹ́pọ̀dùn àti ní Òròlú. Nínú àtẹ̀jáde kan lónìí látọwọ́ kọmíṣánná fọ́rọ̀ ìròyìn Kọ́lápọ̀ Álímì ló ṣàlàyé wípé àwọn fi orí oko sọ̀ọ́dún lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún lẹ́yìn ìgbà tí àwọn ti rí àrídájú wípé àlàáfíà ló ti ń padà sáwọn agbègbè náà. Gómìnà Adélékè òun wá rọ ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni 100 eléyìí tí wọ́n mọ̀ rí sí ìdá àlàáfíà padà sí agbègbè náà láti rí i pé wọ́n ṣe kánmọ́nkíà lórí àti rí i pé wọ́n wá in tó fa ìdí ìjà ọ̀hún gangan eléyìí tí wọ́n sì ń bẹ̀ wọ́n láti rí i pé wọ́n mú ojúpọ̀nà àti rí i pé ìjà àti ìtàpóró gan láàrin agbègbè ságbègbè lágbègbè ọ̀hún òun náà ló di in tó jẹ́ rodò lọ́mú mi. ẹ̀wẹ̀ mínísítà fún ọ̀rọ̀ ìrìn àti ìdàgbàsókè rẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí ọmọọba Shuaib Audu ló ti ní ìjọba àpapọ̀ ló ti ṣe tán o láti bẹ̀rẹ̀ àgbéyẹ̀wò àti àtúnṣe débà iléeṣẹ́ ìṣẹ̀rìn eléyìí tí ń bẹ ní Àjàòkúta eléyìí tó wà ní ara akitiyan ìjọba láti rí i pé wọ́n pe àwọn olùdókòwò tí wọ́n sì fọ́jú wọn mọ́ra lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nílùú Àbújá mínísítà ọ̀hún ló ṣàlàyé wípé ìṣàgbéyẹ̀wò àti àtúnṣe eléyìí tí ó débà iléeṣẹ́ ìṣẹ̀rìn Àjàòkúta ọ̀hún òun ló jẹ́ àṣẹ láti ọ̀dọ̀ ààrẹ Bọ́lá Tinubu eléyìí tó jẹ́ ọ̀kan gbòógì lára àwọn ìpinnu láti rí i pé wọ́n ṣe àgbéǹde débà ẹ̀ka ìṣẹ̀rìn lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Nígbà tí ó ń bá àwọn òṣìṣẹ́ sọ̀rọ̀ níbi ayẹyẹ ìbúra fún ẹni tí í ṣe ọ̀gá àgbà tuntun fún iléeṣẹ́ ìṣẹ̀rìn ọ̀hún ìyún ọ̀mọ̀wé Nasir Naim Abdulsalam ọ̀hún ni yóò mọ̀ rọ́pò ẹni tí í ṣe ọ̀gá àgbà fún iléeṣẹ́ ọ̀hún tẹ́lẹ̀ ní tí ó ń ṣe alága fìdíhẹ ìyún onímọ̀ ẹ̀rọ Kamwani Joseph ẹni tí ó ń sinmi lẹ́nu iṣẹ́ lẹ́yìn tí ó ti fi ọdún 45 sin ìjọba. Iléeṣẹ́ ìṣẹ̀rìn Àjàòkúta ọ̀hún òun náà ni wọ́n ti gbé kalẹ̀ láti ọdún 1979 ṣùgbọ́n títí di àsìkò tá a wà yìí ó ní kò tí ì ṣe irin kankan jáde tí àwọn tí wọ́n jẹ́ atọ́kùn àti olùdarí ibẹ̀ sì mọ́ sábà lọ́gùn wípé àgbéǹde ló ṣe pàtàkì fún iléeṣẹ́ ọ̀hún láti rí i pé iléeṣẹ́ ìṣẹ̀rìn lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ni ó ní ìdàgbàsókè. ẹ̀wẹ̀ lẹ́yìn ọjọ́ kan eléyìí tí wọ́n ti yọ wọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin tó pọ̀ jù àti akójanulé ní ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Edo Charity Augborugbena àti Yekini Idiaye ó ní wọ́n ti padà o gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin tó kéré jù àti ẹni tí í ṣe akójanulé kékeré. Àwọn asòfin méjèèjì ọ̀hún tí wọ́n jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP òun náà ni wọ́n rọ́pò wọn lánàá pẹ̀lú bí ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC bí wọ́n ṣe ní wọ́n ti tẹpẹlẹ mọ́ ìpọ̀jù eléyìí tí ó jẹ́ pé àwọn ènìyàn pọ̀jù ní ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ọ̀hún. Asòfin míì láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ìyẹn Natasha Osaworo Irobosa òun náà ló sọ ipò rẹ̀ nù gẹ́gẹ́ bí igbákejì ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin tó pọ̀jù. Àtúnyàn sípò àwọn méjèèjì àkọ́kọ́ ọ̀hún òun náà ni ó jáde
látẹnu ẹni tí í ṣe abẹnugan ilé-ìgbìmọ̀ asòfin Blessing Àgbébàkò níbi tí wọ́n ti ṣe ìjókòó nípàjáwìrì kan eléyìí tó dá lé lórí ìwé kan eléyìí tí wọ́n rí gbà látọ̀dọ̀ ẹni tí í ṣe alága fìdíhẹ fún ẹgbẹ́ òṣèlú wọn ọ̀mọ̀wé Anthony Azegbegbemi. ẹnìkan tí ó fi ìlú Àbújá ṣe bùgbé tó jẹ́ olókoòwò lórí ọ̀rọ̀ ilé àtilẹ̀ Jude Ezenwafo òun náà ni ó ti jáwé olúborí o gẹ́gẹ́ bí ọmọ oyè fẹ́gbẹ́ òṣèlú PDP nítorí ìdìbò sípò gómìnà eléyìí tó ń bọ̀ ní ìpínlẹ̀ Anambra ìyẹn ní ọjọ́ kẹjọ oṣù kọkànlá ọdún 2025. ìkéde yìí òun náà ni ó wáyé látẹnu ẹni tí í ṣe Chijioke Onwuabujuya ẹni tí ó jẹ́ alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó eléyìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti mójútó ètò ìdìbò abẹ́nú eléyìí tó wáyé ní kò pẹ́ yìí níbi tí ẹni tí ó jẹ́ Jude Ezenwafo tó ti jáwé olúborí. Ezenwafo ọ̀hún òun náà ni ó jẹ́ olùdíje eléyìí tí ò ní olùtakò kankan tó sì jẹ́ ẹni tí ó ń dà fún tòló láti di gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lákòókò ìgbà tí wọ́n ra ìwé ìfi èrònú hàn. ní báyìí ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Grand Alliance APGA òun náà ni wọ́n ti dá ẹni tí ó jẹ́ gómìnà wọn ìyún ọ̀mọ̀wé Chukwuma Soludo padà o gẹ́gẹ́ bí ọmọoyè ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún nígbàtí ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress APC tí àwọn ti mú ẹni tí ṣe Nicholas Okachukwu nígbàtí ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party tí wọ́n ti fa ẹni tó ti gbà kárí jẹ́ ọ̀gá àgbà fún àjọ NIWA ìyún George Muagalu nígbàtí ẹgbẹ́ òṣèlú African Action Congress tí wọ́n ti fa obìnrin kan ṣoṣo eléyìí tó wà láàrin àwọn olùdíje ọ̀hún ìyún Chioma Ifemodike. gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olú ó ní ó ti tún egbò ìbáṣepọ̀ eléyìí tí ó ń bẹ láàrin ìpínlẹ̀ Èkó àti orílẹ̀-èdè Sweden ló ti tún wà o pẹ̀lú bí wọ́n ṣe gbé àfojúsùn wọn sórí ìmọ̀ ayélujára ìgbàlódé tó ń ti ètò ààbò eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbàlódé àti ohun amáyédẹrùn. gómìnà ọ̀hún nígbà tí ẹni tó jẹ́ igbákejì gómìnà tó ń ṣojú ẹ̀yún ọ̀mọ̀wé Ọbáfẹ́mi Hamzat ló sọ gbogbo eléyìí nígbà tí ó ń gbàlejò ẹni tí í ṣe ọmọbabìnrin orílẹ̀-èdè Sweden ìyún ọmọbabìnrin Alice Desire nígbà tí Sanwó-Olú tí ó yànnàná àwọn ètò ìdókòwò eléyìí tó ní í ṣe pẹ̀lú ìṣaṣọ àti àwọn ohun ìṣemíì jákèjádò ìpínlẹ̀ Èkó níbi tí ó ti gbé ìpínlẹ̀ yìí sókè lára àwọn ìpínlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà eléyìí tí ó jẹ́ pé ìmọ̀ gòkè lẹ́ẹ̀ka ayélujára àti ìgbàlódé rẹ̀ òun náà ni ó gáyàtà. nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọmọbabìnrin ọ̀hún ń lò lu ìpínlẹ̀ Èkó lọ́gbẹ̀ẹ́nù gẹ́gẹ́ bí egun ṣóńṣó tó parí ike fún orílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé tí ó sì ní orílẹ̀‐èdè Sweden òun ló ní ìfẹ́ nínú ìbáṣepọ̀ ìpínlẹ̀ Èkó àti orílẹ̀‐èdè ọ̀hún. mínísítà fúnṣẹ́ òde ní orílẹ̀‐èdè Sweden Andres Carlson òun ló ṣàlàyé wípé ìrìn àjò ìkíni ọ̀hún òun ló wà ó láti rí wípé ìbáṣepọ̀ tí ń bẹ láàrin ìpínlẹ̀ Èkó àti orílẹ̀‐èdè Sweden òun náà ni ó sì lè dandan síbẹ̀ pẹ̀lú bí ìwọ̀n ṣe máa gbé ọ́fíìsì àkọ́kọ́ eléyìí tí ó mọ̀ ń rí sí ọ̀rọ̀ ayélujára àti iṣẹ́ ìgbàlódé sí ìpínlẹ̀ Èkó. àkótán ìròyìn kò ní jù báyìí lọ láti ìkànnì adámimógo 93.1 FM ṣùgbọ́n ká tó máa lọ fún tìrọ̀lẹ́ yìí ẹ gbọ́ àwọn kókó tá a ti fi tó yín létí nínú ìròyìn ọ̀hún. láti ìpínlẹ̀ Borno láti mú wá fún yín pé gómìnà wọn ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún Babangana Zulum òun ló ti ké gbàjarè o tó sì ṣàlàyé wípé ìpínlẹ̀ Borno ló ti ń pàdánù ìjà àtakò ìwà ìgbésùnmọ̀mí pẹ̀lú gbọmọgbọmọ àtakò àwọn ikọ̀ Boko Haram láwọn ìletò ní ìpínlẹ̀ náà. bákan náà la mú wá fún yín pé ìjọba àpapọ̀ ló ti ṣe tán o láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àtúnṣe ní iléeṣẹ́ ìṣẹ̀rìn àjẹkúta pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń gbèrò láti fa ojú àwọn olùdókòwò mọ́ra ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
bẹ́ẹ̀ náà láti ìpínlẹ̀ yìí láti mú àfihàn pé gómìnà Babájídé Sanwó-Olú tó ń ti ọmọbabìnrin orílẹ̀-èdè Sweden òun náà ni wọ́n ti tún egbò ìbáṣepọ̀ tí ń bẹ láàrin ìpínlẹ̀ Èkó àti orílẹ̀-èdè Sweden wà o pẹ̀lú bí wọ́n ṣe gbé àfojúsùn wọn sórí ìdókòwò àti ìmọ̀ ayélujára ìgbàlódé. oníjù báyìí lọ lórí àkótán ìròyìn láti kànáà Adámimógo 93.1 FM fún tìrọ̀lẹ́ yìí láti ka àwọn ìròyìn yìí àtàwọn ìròyìn míì sí ẹ lè kàn sí ìkànnì ayélujára wa lórí www.adamimogofm.com tàbí ẹ kàn sí ìkànnì ìbáraẹnidọ́rẹ̀ẹ́ Adámimógo 93.1 FM lórúkọ Sam Olúgbèmí níyì tó ṣàkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀hún lémi Olúṣọlá Àdìsá tí mo wá sí etí gbọ̀nyìn ẹ ṣeun o tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì yìí